With 25,000 Kenyan shilling, you're getting this washing machine, 9 kg capacity, ni ya TLAC na ni semi-automatic washing machine, ama inaitangwa twin tab. Twin tab, it has these two compartments. Here, it's where you do your washing, na hapa it's where you do your air drying ama kuspin. Ya 9 kg ya TLAC inakujanga hivi, iko na this controlling zake zote. The maximum you can set ya semi-automatic washing machine inakuanga ni 15 minutes. After 15 minutes ina go off, so you come and check kama imemaliza wash. Also this one, these are inlet, ukika maji ikienda kwa kuwash inafaa kusaidia kuwash, kama ni kuspin inafaa kwa kusaidia kuspin. And this is a spin timer. Pia spin timer maximum time yake inakuanga 5 minutes, it can spin for only 5 minutes. Also this one controlling knob in ya the program, maybe you want to do a standard, unataka kufanya gentle wash ama unataka to drain the washing machine. Imagine for only 25,000 Kenyan shilling you're getting this washing machine ya TLAC. Ikuje hapa Atenza Home Appliances, tuko located Farmer na Kumati Lifestyle, Mezzanine 1 shop number 2. Ama you can shop with our website which is www.atenzahomeappliances.co.ke.